سڵاوتان لەبێ هاوڕێیان فێرخوازانی خۆشەویست، خۆشحاڵم کە لەگەڵتانم لەوانەیەکی تری تەرمینۆلۆژی. لەوانەیە ئەمڕۆماندا باسی GITەکەین، واتە gastrointestinal tract. Now we are talking about the combining form that related to gastrointestinal tract. For example, dentistry. Dental means tooth. History means specialty of. بریتە لە لقێکی health care کە بریتە لە چارەسەرکردن و دایگنۆسی حاڵەتەکانی تیث ددان. Gastroenterology. Gastro means stomach. Entero means small intestine. بریتە لە لقێکی مێدیسن کە بەشداریەکە لە دایگنۆس و تریتمنتی ئەو نەخۆشیانی کە پەیوەندی بە کۆندامی هەرسەوە هەیە. Oral surgery. بریتە لە لقێکی دێنتستری کە دەشتەرگەری بەکاردێنێ بۆ چارەسەرکردنی حاڵەتەکانی دێنتەڵ. Orthodontics. Ortho means straight. Odonto means tooth. بریتە لە لقێکی دێنتستری کە بریتە لە ڕاستکردنەوە و کێشەکانی تایبەت بە ددان. Periodontics. بریتە لە لقێکی دێنتستری کە بریتە لە چارەسەرکردنی حاڵەتەکانی شانەکانی دەوروبەری ددان. Proctology. ئەمەشیان لقێکی مێدیسنە کە بریتە لە دایگنۆس و تریتمنتی نەخۆشیەکانی بەشەکانی anus and rectum. What is the anorexia? Anorexia بریتە لە نەمانی ئیشتیها کە ئەمەش دەبێتە هۆی دابەزینی کێش. Ascites. Collection or accumulation of fluid in the peritoneal cavity. بریتە لە کۆبوونەوەی شلە لە ناوسکدا یاخود لە peritoneal cavity. What is the anorexia or dysorexia? Anorexia or dysorexia, a distortion of normal appetite or eating patterns. بریتە لە نەمانی ئیشتیهای خواردن کە دەبێتە هۆی دابەزینی کێش. Bradykipsia having a slow digestion system. بریتە لە سیستەمی هەرسکردنی هێواش. What is the dysphagia and dyspepsia? بریتە لە بەزەحمەت هەرسکردن واتە قورسی لە کرداری هەرسکردن. ئەم وێنانەی کە دەیبینین وێنەی یەکەم healthy esophagus بریتە لە سورنسکێکی health واتە تەندروست. وێنەی دووەم بریتە لە dysphagia. بریتە لە dysphagia ئەو سورنسکەی کە تووشی قورسی هەرسکردن بووە. Cachexia or cachexia is a loss of weight and generalized wasting that occurs during a chronic disease. بریتە لە دابەزینی کێش بە زۆریش ئەم حاڵەتە ڕوودەدات لە کاتی هەبوونی نەخۆشیەکی درێژخایەن. What is the heartburn? Is a burning feeling in the chest caused by stomach acid traveling up towards the throat. If it keeps happening, it's called gastroesophageal reflux disease. بریتە لە دڵەسووتێ یاخود بە کوردیەکە پێی دەوترێت دڵەگزێ. بریتە لە هەستکردن بە سوتانەوە لە سنگدا. ئەمەشیان کاتێک ڕووەدا کە ترشی گەدا دەڕوات بەرەو سەر و بەرەو گەرو دەڕوا. ئەم حاڵەتەش پێی دەوترێت gastroesophageal reflux disease. What is the cholecystis or cholecystitis? Is a gallstones in gallbladder that may cause inflammation or in cystic duct and in the common bile duct. What is the constipation and diarrhea? Constipation occurs when bowel movements become less frequent and stools become difficult to pass. When the diarrhea occurs, the stool becomes loosey and watery. Hematemesis and hyperemesis. Hematemesis is a very dangerous condition in which a person bleeds internally and vomits as a result. Celiac disease. ئەمەشیان نەخۆشیەکە نەخۆشیی بەرگریە کاتی ڕووەدا ئەو کەسەی کە تووشی ئەم نەخۆشیە بێ نابێ
گلوتن ئیتەکان بخواتن ئەو ئیتانیان ئەو خواردنانەی کە گلوتنیان تایە چونکە دەبێتە هۆی وێرانکردنی سمۆڵ ئینتێستن واتە نابێ گەنم بخوا. What is the IBS and IBD? IBS, irritable bowel syndrome, is a common condition that affects the digestive system. Karakata sir digestive system, system هەرسکردن, and the symptoms, for example, gas, bloating, trouble sleeping, fatigue, constipation. The IBD, inflammatory bowel disease, is a term for two conditions that are characterized by chronic inflammation of the gastrointestinal tract. Britella, inflammation درێژخایەن لە gastrointestinal tract. The symptoms may fever, blood in the stool, anemia, weight loss, fatigue. The jaundice. Jaundice is a condition in which the skin whites of the eyes and mucous membranes turn yellow because of the high level of bilirubin. Britella زەرهەڵگەڕانی دەموچاو face یان ڕەنگی پێست ئەمەش بەهۆی بەرزی ڕێژەی bilirubin. Melena refers to the dark black tar feces that are associated with upper gastrointestinal bleeding. Of those ulcer, بریتە لە دروستبوونی گرێک شاڵە و لێزن کە گەشاکە لەسەر ئەم شانە نەرمەی ناوەی دەم. ئەمەشیان حاڵەتێکی ترە کە بریتە لە دروستبوونی کلفت دروستبوونی کەلێنێک ئەشکەوتێک وەکو کەلێنێکە بۆشاییەکە دروست دەبێتن لە ناوەوەی دەم بۆ دەرەوە تاوەکو لووت. Hiatal hernia is when part of your stomach moves up into your chest. Peptic ulcer disease, PUD, is a condition in which painful sores or ulcers develop in the lining of the stomach or the first part of the small intestine. Fissure and fistula. The fistula is an abnormal connection between two body parts, such as an organ or blood vessel and another. Fissure is a long narrow opening or line of breakage made by cracking or splitting in rectum. What is the diverticulitis? Is a gastrointestinal disease characterized by inflammation of abnormal pouches, diverticula, which can develop in the wall of the large intestine. Dysentery. Dysentery نەخۆشیەکە کە جیاکرێتەوە بە بوونی دایەریا و بوونی مەکەس ئامبڵەت و بە زۆریش ئەبدۆمینۆڵ پین دروست دەکات ئازاری سک دروست دەکات و زۆربەی جار تاشی لەگەردایە ئەمەشیان بەهۆی بەرکەوتنی ئەو خۆراکانی دەیخۆین لەگەڵ ئەو خۆراکانیان ئەو خواردنەوانەی ئەو ئاوەی کە دەیخۆین بەهۆی بەرکەوتنی بە کیمیکەڵ مادە کیمیاییەکان بەکتریا پرۆتۆزۆن لەگەڵ پەرەسایتەکان. What is the hemorrhoids? Hemorrhoids, swollen blood vessel near anus. Ileus, obstruction of the intestine which causes severe pain and vomiting. Inguinal hernia is a protrusion of abdominal cavity contents through the inguinal canal. What is the intussusception? Result of the intestine slipping of the telescoping into another section of intestine just below it. What is the polyposis? Is an abnormal growth of tissue projection from a mucous membrane. Vulvosis is when a loop of intestine twists around itself and the mesentery that support it. Cirrhosis is a chronic disease of the liver associated with failure of the liver to function properly. بریتە لە نەخۆشیەکی درێژخایەن
کە لە جگەردا ڕووەدا وا کاتجگەر بە ئاسانی یاخود بە ڕێکوپێکی کارەکانی خۆی ئەنجام نەدا. ئێمە بڵەد تێست بەکاردێنین بۆ دیاریکردنی ئەنتیبادی کە لە بۆ بەکتریا H. pylori دروست دەکرێن. ئەگەر هاتوو خوێن ئەنتیبادی دروست کرد لە بۆ H. pylori ئەوە کەسەکە H. pylori هەیە. What is the FOBT؟ بریتە لە تێستێکی تاقیگەیی کە ستوڵ سامپڵەکان بەکاردێنێ بۆ دیاریکردنی بڵەد. A cold blood in the stool may indicate the colon cancer or polyps in the colon or rectum. What is the AST and ALT? ALT, alanine aminotransferase, ALT, is an enzyme found mostly in the cells of liver and the kidney. ئەمایان ئەنزایمێکە بە زۆری دەدۆزرێتەوە لە خانەکانی جگەر و گورچیلە و بە ڕێژەیەکی کەمتریش هەیە لە خانەکانی دڵ و ماسوولکەکانیش. AST بریتە لە بڵەد تێست، بریتە لە فەحسی خوێن for aspartate aminotransferase بەکاردێ بۆ دیاریکردنی هەر تێکچوونێکی جگەر. ERCP is a procedure that allows your doctor to see the small tubes inside your body, call it the pancreatic and bile ducts. ئەمەیان پرۆسیجەرێکە یارمەتی دکتۆر دەدا بۆ بینینی هەموو small تیوبەکان لە ناوەوەی لەش. What is the MRCP؟ MRCP ئەمەیان بریتە لە جۆرێکی تایبەت لە MRI، جۆرێکی تایبەتی MRI exam that processes detailed images for the hepatobiliary and pancreatic system. وێنەی وردە لە بۆ hepatobiliary and pancreatic systems, including the liver, gallbladder, bile ducts, pancreas and pancreatic duct. بەڵام MRI X-ray بەکار نایێنێ لەم حاڵەتیان. ئەمانەش وێنەی لاپۆرۆتۆمی ئەن لاپۆرۆسکۆپی. What is the barium؟ ئەمەشیان مادەیەکە بەکاردێنرێت بۆ دیاریکردنی وێنەیەکی ورتر، وێنەیەکی ڕوونتر لە بۆ esophagus, stomach and intestine. Is used to help diagnose certain disorders of the esophagus, stomach or intestine. کە لە CT scan و X-ray بەکاردێ. Thank you for watching or listening. If you have any questions, you can ask me. Goodbye.